ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ Lazykid മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കുപ്പി വെച്ചിട്ട് ഫ്ലവർ വേസാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു 2-3 കുപ്പി ഒപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് കുപ്പിയാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതുണ്ടാക്കാൻ പോകണമെന്നുള്ളതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം കളർഫുള്ളാവുമെന്നൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് കണ്ടാം, വർക്ക്ഷോപ്പിലോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ബാക്കിയുള്ള ഏകദേശം ഒരു ഫൈനൽ പ്രോസസ്സിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗോൾഡിൻ്റെ സംഭവം കൂടി എല്ലാ സ്ഥലത്തും നല്ലപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
ചെയ്യാം, ബ്ലാക്ക് യെല്ലോ കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറും ഫെവിക്കോളും 5 രൂപയുടെ 10 രൂപയുടെ ഫെവിക്കോളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വേസ്റ്റ് കുപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഫ്ലവർ വേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.